என்ன மாதிரியே are you trying to break this cycle of generational trauma, generational abuse that you've grown into? At some point நம்ம மைண்ட் வந்து இதுதான் நார்மல் போல், இப்படி தான் எல்லா குடும்பத்துலேயும் சண்டை வரும் போல் அப்படின்னு அட்ரெஸ் பண்ணப்படாத சில விஷயங்களை தட்ஸ் ஆல், இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு ரியலைசேஷனுக்குள்ளே எப்போச்சும் வந்திருக்கீங்களா? I think I'm at this cusp where I have grown up. I know that I'm no longer a child, but at the same time I'm raising a child, and at the same time I'm having issues with the kind of daughter that I am. I have issues with my parents. And நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வீட்டில் இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குன்றதை வெளியே போய் சொல்லிட்டா. பட் பிரச்சனை இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ லாட் ஆஃப் தீஸ் nuances that go into mother son, daughter father dynamics. இது எனக்கு நிறைய விஷயம் புரியல, புரிய வேணாம் அப்படின்ற ஒரு சேஃப் கொக்கோன்லேயும் இருந்திருக்கேன். அண்ட் ரைட் நவ் ஒரு சேஃபான ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், வேர் ஐ ஹாவ் கம் டு ரியலைஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு சேஞ்ச் தெம், ஐ கேன் சேஞ்ச் த வே ஐ லுக் அட் தெம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 6 வளையாதது 50 வளையாது, கரெக்டாக சொன்னேன்னா 5 வளையாதது 50 வளையாது. அதனால டோன்ட் ட்ரை டு சேஞ்ச் தெம், ராதர் சேஞ்ச் த வே தட் யூ லுக் அட் தெம். நவ் I'm not saying overlook the abuse, overlook verbal, physical abuse of any kind if that's continuing, but I'm saying சண்டை வரதா போகுது, நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கிற பவுண்ட்ரிஸை க்ராஸ் பண்ணுறது யாராக இருக்கும் அப்படின்னா people who have problems with our boundaries in the first place, and coincidentally or incidentally they happen to be our parents. நம்மளை சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, எனக்கு பாரதி சொல்லி தந்தது வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா டு பி வெரி ஆனஸ்ட் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. பாரதி கவிதை நிறையா கற்று தந்தாங்க. பேச்சு போட்டியில் போய் பாரதியார் பற்றி பேசிட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு நிறையா ஊக்குவிச்சாங்க. நான் வந்து தூத்துக்குடியில் படிச்சுட்ருக்கிறப்ப திருநெல்வேலியில் ஒரு ஸ்கூலில் போய் அதுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாம் வின் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி ப்ரைஸ் வின் பண்ணல, ஆனால் எங்கள் அப்பா அப்போவும் போய் அங்கே ஒரு பிரியாணி கடை ஃபேமஸ், எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் பாண்டியன் ஹோட்டல்னு நினைக்கிறேன். பாண்டியன் ஹோட்டலில் போய் நீ வின் பண்ணாலும் வின் பண்ணாட்டியும் நீ அட்டெம்ப்ட் பண்ணது பெரிய விஷயம், பாரதியார் கவிதை பேசியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தாங்க. And then 10-15 years later, bad marriage, me walking out of it, abusive marriage, okay, me walking out of it, and ரவுத்திரம் பழகிறத பற்றி தான் நான் வந்து போயம் ரிசைட் பண்ணி ப்ரைஸ்லாம் வாங்கினேன். me coming out of it and they said ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளோ திமிர் ஆகாது. மேபி அவங்க டிரெக்டாக சொல்லலை, பட் திரும்பி என்னை அனுப்பிச்சி வச்சப்போ அதுதானே டினோட் பண்ணுச்சு. அண்ட் இஃப் யூ கம் டு திங்க் அபவுட் இட், நீங்கள் தானே எனக்கு பாரதி சொல்லி தந்தீங்க. அண்ட் நவ் ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் வரப்போ பாரதி பேக் சீட் எடுத்துடுறாரு, யார் ஃப்ரண்ட் சீட்டில் இருக்கா எனக்கு சுத்தமாக புரியல. சம்டைம்ஸ் ஐ ஹாவ் இஷ்யூஸ் வித் த ஃபேக்ட் தட் தேர் இஸ் நோ கன்சிஸ்டன்சி in raising me up, and now you don't have to raise me up. I am grown and I'm trying to raise a child on my own, and I'm realizing maybe it wasn't that easy for you either. I am 31 and there are so many things I have to change about myself in order to raise a child that's good, that's a good citizen, that's a good daughter, that is a good child of God. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அந்த நுவான்சஸ் எல்லாம் நான் நல்லா பண்ணணுன்னா நான் முதல்ல நல்ல ஒரு பொண்ணாக நல்ல ஒரு அம்மாவாக இருக்கணும். And it's very difficult. So it's not actually the mother raising the daughter up, but the daughter actually raising the mother, because என்னோட நிறைய பேட்டர்ன்ஸ், என்னோட நிறைய ட்ராமா எல்லாம் வந்து ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு ஈதர் ரீரைட் இட் ஆர் ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு டிசால்வ் இட் பை பிரிங்கிங் அப் சம்திங் நியூ. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒவ்வொன்று கற்றுக்கிறேன். அண்ட் ஐ எம் ரியலைசிங் மேபி திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் டு யூ டூ. மேபி இட் வாசன்ட் தட் ஈஸி. அந்த டைமில் மென்டல் ஹெல்த் பற்றி அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ மெஸ்ட் அப் இன் மெனி வேஸ் பிகாஸ் யூ டிடன்ட் கெட் த ஹெல்ப் தட் யூ நீடட். யூ டிடன்ட் கெட் டு டாக் அபவுட் இட் லைக் திஸ். இப்படிலாம் பேசியிருந்தானா உங்களை தூக்கி போட்டு அடிச்சிருப்பாங்களா இருக்கும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் நவ் that I get to talk about it,
shouldn't you be happy about it? இப்போ நான் உட்காந்து பேசுகிறப்ப நீங்கள் என்ன தூக்கி போட்டு அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. தட் இஸ் ஹவ் வி பிரேக் த ட்ராமா செயின், ரைட். ஸோ என் பொண்ணு, touch wood, I want everything to go perfect. I think I'm doing a good job. Great job is a stretch, but I think I'm doing a good job. I am trying to unlearn several of my traumas so that I don't pass it on to my child. I have a good emotional system around me. I have good friends. I have good people around me so that she gets influenced by the best of the best. I will mess it up. You were right, mother, I will mess it up. எங்கள் அம்மா ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க, நான் இவ்வளோ மெஸ் அப் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னல, when it's your turn to be a mother, you will mess it up too. You were right, I will mess it up. I'm trying not to actively, but I probably will. But the goal is to mess up in ways that are very small, that it doesn't take her as much relearning as it took me. Make sense? So, will we mess it up as parents? Yes, we will. The goal is to mess up kuttiya. The goal is to only mess up in areas where satyama therinjindha I would have done better. And the areas mattum da. Just that. You know, I don't want to leave my daughter with a caretaker because I was sexually abused. Because I was left with a caretaker chinna vayasula, and it didn't help that she was a woman. So iniki vandu I won't leave her behind with a caretaker even if it is a woman, especially if she's a woman actually, but you get the idea, right? So maybe I will mess up in a completely different area because I want to homeschool her, and maybe there are pitfalls to homeschooling that I haven't still researched about. So அந்த ஏரியாஸில் நான் mess up பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா I was actually trying to give her the best. எனக்கு கிடைக்காத பெஸ்ட் I'm trying to give her, but சில ஏரியாஸில் நான் வந்து mess up பண்ணேன்னா I hope it is so small that எனக்கு ஜென்யூனாக எனக்கு தெரியல. இப்போ இதை சொல்கிறப்பவே எனக்கு தோணுது மேபி that's the best our parents did too. It wasn't enough, but I get it. So right now I've come to this realization that maybe நீங்கள் அந்த சைட் ஆஃப் த பாலத்தில் இருக்கீங்க, நான் இந்த சைட் ஆஃப் த பாலத்தில் இருக்கேன், நானும் என் குழந்தையும் இந்த சைடில் இருக்கோம். கை கொடுக்குற அளவு தூரம் இல்லை. It's been too long. The rift is too big. And sometimes I really want to forgive you. Sometimes I think, நான் யார் உங்களை forgive பண்ணுறதுக்கு? You've done so much for me, for my sister. But do you realize you were a completely different mother to me? You were a completely different mother to my sister. Because na trial and error piece. First daughters always are. You learned some lessons with me. You grew with me. Adanala you probably showed up for her in better ways. And I am happy about it. But I also am resentful about it. I hate you for it. I love that you were for my sister more, but I hate that you couldn't be that person for me. And it's a very complex relationship. How do you love a mother without hating her? How do you love a mother without thinking of the ways in which she could have been better for you? How do you love a mother without wanting to be nothing like her? How do you love a mother without loving her wounds and thinking probably if it weren't for you, she would have been a better woman too. She would have had a great life too. And the resentment I carry pandren. I definitely do. But you chose this life, you chose me, and how did you not choose me enough? I love you and I hate you so much, and I'm not able to understand how I am 31 years old sitting in my car and talking about this like it just happened yesterday. I want to choose my daughter again and again and again and again when it is difficult, again when it is easy, again when I'm suffering, again when I'm depressed, again when things couldn't get any worse. Maybe, scratch that, I will mess up. But I just wish I mess up in ways that are easy to pick herself up from. Maybe இவ்வளோ ரீலேர்னிங் தேவைப்படாத ஒரு மெஸ்ஸப்பாக இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். That's the most I can do. Maybe she will not have to sit in cars 30 years from now
thinking about the ways her mother has messed her up, and the ways that she will have to unlearn from it in order to raise a child of her own. So this is for you. Mama had to walk down a lot of difficult alleys, and she really believes that sometimes difficult daughters are born to difficult mothers. Maybe na illana, your party might have had a great girlhood, a great womanhood. And I do resent myself for that. But I also love her for the woman that she is, for the competitive spirit that she has poured inside of me. And adinala unakum adu vandirukku. For the art that she has inside of her, that she left untapped for a long time because of me. I love her for the girl that she was, the girl that she didn't really become. But I also hate her for so many things. You might know all of that by now when you're watching this video. I am trying to be the better person by breaking out of this trauma chain. I'm trying to be this better person for you, not for myself, because I couldn't do it for 31 years for myself. I couldn't. I tried, trust me. And I am able to do it. I think this is where a mother surpasses her own self. Those ways, I love my mother. And I wish she tried a little harder, but I do understand. Probably wasn't easier. Probably did not get this much help and support. But I'm doing that work for you. I will do that work for you. I will keep writing poetry for you. I will keep being myself for you so that I don't resent you for the things that I had to sacrifice in order to be a good mother. I will be a good mother without sacrificing myself on the altar. I know that's easier said than done, but I will try. I will try, and you will see that. I love you with all my heart. And for you, I will try to be a better daughter also. I love you.